like she has a feeling that she has to do what you say, what you said to her. But because of the attachment very strong, then the mind saying many things to do as it like as it want, and then and then they also have the she also had the chance to ordain already, but cannot continue. But she is enough merit to still following the sangha, but not following your guidance. So what what is the cause and effect of this kind of case, Sarah? Like what is the cause and effect, and what happens in the future if uh, they are not following your instruction? Because as I see her process, I see even staying within the sangha, but attack more and more like that, and have more like they're more skillful on argue to not doing as the guidance of the teacher. So so maybe maybe like do you have anyone same like her situation in Tabawa that I can see the future of Apple? What is the Apple? At 50 years old, is it okay or where is she? Like she have like those kind of attachment like you said, have to move out of Tabawa or they can actually change their mind. Dạ, thì con có hỏi ngài rằng cái loại dính mắc này ạ, nó sẽ đi về đâu ạ, nhân và quả của nó sẽ như thế nào á? Ừ. là là bởi vì những người như là chị thì đã có cơ hội xuất gia và um, đã xuất gia gieo duyên và đã được sự hướng dẫn rất là cụ thể từ thầy rằng là cái việc mà xuất gia gieo duyên nó chưa đủ vì cái sự dính mắc với cuộc sống thế tục của mình là quá lớn, vì vậy mà cần phải xuất gia toàn thời gian và gần với tăng đoàn ấy, để mà có thể xả ly được khỏi bản thân mình. Nhưng mà uh, nhưng mà họ sẽ không làm theo á, và họ sẽ vẫn làm theo cách mà họ muốn, và rồi họ sẽ có thêm nhiều sự dính mắc hơn, rồi họ luôn luôn ở trong cái trạng thái rất là mâu thuẫn nội tại ấy, là và họ hiểu rất là rõ cái lợi ích của việc ở cùng với tăng đoàn, và họ cũng đủ phước báu luôn để mà đi theo tăng đoàn dù là họ không muốn, dù là họ muốn hay không á, mà nó cứ bị pháp nó cứ kéo đi như vậy á. Thì con tò mò đấy ạ, muốn biết xem là những cái trường hợp như này thì nó sẽ đi về đâu á. It's because she's like the Dhamma will guide her, even she don't want to follow, they will guide her to follow. But there's still attachment remain, and many people, like collective mind, want her to ordain, even Myanmar monks and nuns or Vietnamese friends, but herself very stubborn, not, no, not don't want to do that, and had many arguments on why she is not doing so. She wants to experience life, and then she's suffering, and other people see her suffering very clearly, and they want to help her help her to detach from herself. But she's like still stubborn enough to not follow anything. Just do as she likes. So, and what is the effect later on with this kind of cause? Question is what is the cause and effect here? What is the effect of those kind of attachment? This case. Thầy chưa nói, thầy mất
way, yeah, like more better at debate, but not at solve problems. Oh, she want me to finish my question and then she will debate later after this question. She wants to share her views. You can share your view, yes. So Shadow will say, so Shadow will solve the problem together. So we'd like to listen to your answer for her question first. Trong lúc Ngài đang resting uống nước thì con xin chia sẻ một tí xíu về cái case của con. Ở đây Ngài hay nói về cái việc là chúng ta hãy làm cái việc mà chúng ta có thể làm, chúng ta có điều kiện làm. Giống như là bây giờ nó trong tâm con nó vẫn có một cái hối tiếc, bởi vì là 2 năm trước đây trong cái khóa nhập hạ ở Ấn Độ thì con hoàn toàn có khả năng để mà sắp xếp cái công việc, tất cả mọi thứ để nhập hạ 3 tháng. Nhưng mà vì những cái dính mắc ở trong tâm của mình nên là cuối cùng thì mình chỉ ở với nó 1 tháng thôi. Và nó cũng là một cái bài học để bây giờ khi mà mình có cái cơ hội để mình làm một cái gì đó thì mình sẽ làm ngay, chứ không có chờ nữa, và không có kiểu mà ngụy biện rằng là mình có thể làm mình sẽ làm cái điều đó trong tương lai, bởi vì tương lai nó không có chắc chắn, có thể tương lai nó không có bao giờ đến. Nên là khi mà có thể sắp xếp đi những cái trip với Ngài là bây giờ thì con sẽ luôn luôn cố gắng sắp xếp để có thể đi được. Bởi vì những cái cơ hội như thế này nó thực sự là nó quá hiếm hoi đi, nó quá hiếm hoi đi. Thầy cũng sẽ vô thường, mình cũng vô thường, tất cả mọi thứ sẽ vô thường, nên là thật sự là not sure. Apple waiting for you to solve my question first, to debate something, and then my waiting for you to ask question after Apple. So I can detach from my question. You can continue with Apple. Đúng không? Thôi. Thì nó cũng là một cái quan sát Nhưng mà cái đó là hên thôi, hên nó còn ở đây thôi, cái xui
For me, I have been facing with this kind of attachment all the time. Different people, but attachment, different attachment, but attachment is attachment. solving, solving the problem like this is solving with attachment. So you attach present situation, you are grasping our present situation. as wrong and bad. Theory is we should try to understand, and we must dare to practice according to understanding. In order to have right understanding, in order to know right understanding, we can learn Buddhist literature or we can listen to Dhamma talk or together with doing good deeds. Listening Dhamma talk, reading Buddhist literature need to combine with doing good deeds. But when we are doing good deeds or listening Dhamma talk or learning Buddhist literature, we should try to be doing only, with detachment from every attachment. We need to be mindful with detachment, because we used to be mindful with attachment. Because of practicing meditation with attachment or doing good deeds with attachment,
volunteer or meditators or meditation teacher are not much developing. Because of practicing with attachment. We need to practice because of attachment. Practicing with normal attachment is common, okay, but practicing with extra additional attachment is not okay. If we are practicing meditation with attachment on method or meditation master or meditation center, that is practicing meditation with extra attachment. If we are practicing meditation by using any method, any master, any meditation center, this is practicing meditation with normal attachment. So meditation method is not to attach, to use only. Master is also not to attach. Place is also not to attach. But most of the meditators are choosing what they like. For some of the meditators will choose the center where the food is put, because because of they are meditating, but they are also allowing their attachment on food method master. That is it happened like this after many meditation center appear in Myanmar.
that attachment is mostly concerned with the meditator. In the side of the meditation master, not, not much attachment like this. Because they can practice and do good deeds more than the meditators. But for the meditators, they are not much practicing meditation and doing good deeds. That's why greed, anger, and delusion are stronger in the side of the meditator. By practicing meditation with more and more people, the attachment will, extra attachment will be more and more stronger. That is the nature. Because of strong attachment on method, master and center, I emphasize to teach about detachment. In the beginning of the former meditation center, not much attachment, because not many people are practicing meditation. If more and more people are practicing meditation, there will be more and more extra attachment among the meditator. To solve this problem, I use the method of doing and not doing only, experiencing and not experiencing only, knowing and not knowing only, using and not using only, with detachment. I need to use this method not only for me but also for all. Abel is practicing with attachment because she is practicing with attachment. But practicing with detachment and attachment are both practicing of attachment and detachment are to be using only with detachment. So in my sight, I'm not grasping I'm not grasping way of doing good deeds and our mistake, our present situation. I just accept as it is with the knowing of experiencing only. This is what she needs to practice. But she could not practice by herself. But she is concerned with me, that's why I need to
emphasize in following the middle way of doing only, using only, for the collective power of the power center. This is very difficult. Only for a few people is easy. Teaching to the public, with the method of doing only is really difficult. I used to teach these methods, especially in Malaysia, Singapore, not much in Myanmar. Only in Myanmar, only later. In the beginning, I'm difficult to teach, and Myanmar people are also difficult to understand. Some of the well-known writers from Myanmar, he wrote about this method, but not much well-known, not spreading to the public. Only a few people will read and practice, because not easy to understand and practice. But for me, I learned from him also, and then I have been teaching like this for over many years. If I could not teach in Myanmar, I teach in other country. In this way, I become more and more skillful. Your way of your view with Abel is concerned with attachment. That attachment can increase our attachment also. But most of the people are grasping like this, in this way. Difficult to solve this problem. We used to tell like this, or we used to point out like this, but we are, this is like negative view. Weakness or mistake are not to attach, but to detach. Attachment is the cause of weakness and mistake. So detachment is the solution. So I'm not grasping, that's why I'm not saying anything. I can understand, but I'm not grasping. In this way, I'm solving the problem. Because she needs to detach. But this attachment is concerned with many people, not only her. So we should have positive view or right view on him. That is not the right time for her. When there is right time, she will detach, she will ordain like that. Because even for her, she needs to understand like this.
if many people have negative view with her, she will stop practicing meditation, or she will work for money, she will get married. If many people think like this, she will be sure she will to be like this. But in my side, I don't accept you. You will be like this. That's why you are safe with me. No with the other. Even even for the alcoholics and drug addicts, they want to be free from drugs and alcohol, but nearly no one believes in them. That's why they rely on me. They need hope to be better, even if no choice, even if no hope for them. If there is no hope, they cannot survive. That's why I need to have positive view with them. In this way, I'm doing good deeds and I'm solving their problem. Because I can detach from many things. I can detach from negative view, wrong view, right view. I can detach. That's why I use my power of detachment. With the people who are in trouble, the truth is nothing is sure. You may be good now, but you are not sure to be good for long term. You may be bad now, but you are not sure to be bad for long term. This is true. I understand right view like this. Anything is changeable, but need time, need help. So I've been solving the problems of many people like this. That's why the Power Center still remain and survive. If I could not solve, there will be no young men and women in the Power Center. Only old and sick people will remain. Because if you are young and healthy, you are not allowed to get out of the society. Only when you are useless, you can go to the center. That's why there are many old and sick people in the Power Center. Because they get freedom. Young men and women are not having freedom. They are under control. There's a competition between negative view, wrong view, and positive view and right view. So, concerned with Abel or concerned with anyone, Abel also have his friends and relatives. So they may have that view, or some may have right view, some may have positive view, some may have negative view. But in my side, my power of my understanding and power of detachment is strong. So
I can help the other. This is indirect. This is not easy to understand. But this is really powerful. Unseen power behind you. That's why you are safe, still safe. Này nói nhanh quá, con đi không kịp. Mình xem lại. If I explain like this, the side effect is easy to misunderstand. I can do many things. I can do anything like this. I have the power. But not like that. I'm not saying like that. I'm doing the best in my side. This is teamwork. So she must do from her side. I cannot do for her. She cannot do for me. But we can help each other. What I'm saying is, in my side, I'm beautiful. I'm helping as much as I can. That is what I mean. But I cannot help to anyone. But I'm helping. But to get success is concerned with both sides. I'm doing my best. That's why I'm also teaching everyone to do their best. Now you are not doing your best. So you can do many things. You can understand many things. You should continue doing good deeds. Đối với thầy thì thầy đã đối mặt với những dính mắc, với cái loại dính mắc giống như thế này vào mọi lúc. Người có thể khác nhau, dính mắc có thể khác nhau, nhưng dính mắc là dính mắc. Giải quyết vấn đề như thế này là giải quyết vấn đề
về sự dính mắc. Vì thế dạ đúng rồi, vậy là con đi đúng rồi. Giải quyết vấn đề như thế này là giải quyết với dính mắc. Vì thế cái dính mắc của bạn đang là dính mắc vào hoàn cảnh, tình huống. Bạn đang chấp giữ cái tình huống ở hiện tại là đúng hay là tốt hay là xấu. Chúng ta nên cố gắng hiểu và chúng ta nên dám để mà thực thuận theo hoàn cảnh để có được hiểu biết đúng, để biết về hiểu biết đúng, chánh kiến. Chúng ta có thể học pháp học hoặc là nghe pháp thoại hoặc là kết hợp cùng với làm thiện pháp. Nghe pháp thoại, học pháp học thì cần phải kết hợp với làm thiện pháp. Khi mà chúng ta làm thiện pháp, nghe pháp thoại, học pháp học thì chúng ta nên cố gắng chỉ làm mà thôi, với sự xả ly khỏi mọi dính mắc. Chúng ta cần chánh niệm về dính mắc, vì chúng ta đã quen chánh niệm với dính mắc. Vì thực hành thiền với dính mắc hay làm thiện pháp với dính mắc, những tình nguyện viên, những hành giả hay những thiền sư thì không có quá là phát triển. Dạ, thì không có nhiều cái sự phát triển, bởi vì thực hành với dính mắc. Chúng ta cần phải thực hành ở đây Ngài dùng cái là chúng ta cần thực hành giống như kiểu là thực hành trên cái dính mắc đó, tức là mình có dính mắc ở đâu thì mình thực hành ở cái chỗ đó, mình gỡ ở cái chỗ đó. Dạ. Thực hành với những thông thường thì điều này là bình thường, ok. Nhưng mà thực hành với những cái dính mắc ở đây hình như Ngài dùng cái từ extra exceptional, thì nó là những cái dính mắc trọng đại, dính mắc lớn và dính mắc thêm nữa thì nó không có ok. Mình thực hành mình sẽ dính mắc, nhưng mà dính mắc nó có thêm những cái dính mắc khác nữa phụ thêm thì nó không ổn. Thì xong rồi bây giờ còn thêm một cái option gì nữa thì nó không cần thiết. Dạ đúng rồi. Thì như vậy thì ý của Ngài đây là khi mà mình thực hành với những cái dính mắc thông thường của mình thì nó là bình thường, thì nó ok. Nhưng mà nếu mà mình lại cộng thêm nhiều cái dính mắc khác nữa thì nó không có ok. Nếu như mà chúng ta thực hành thiền với dính mắc về phương pháp, thiền sư hay trung tâm thiền, đó là thực hành thiền cùng với những cái dính mắc extra cộng thêm. Nếu như mà chúng ta thực hành thiền bằng việc sử dụng bất kỳ phương pháp nào, bất kỳ vị thầy nào, bất kỳ trung tâm nào, đây là thực hành với những dính mắc thông thường. Thực hành thiền thì không phải để dính mắc, thiền sư thì không phải để dính mắc, nơi chốn thì không phải để dính mắc. Phần lớn mọi người thì chọn điều mà họ thích,
Có một số người chọn một trung tâm nào đó bởi vì đồ ăn ở đó có đồ ăn ngon, vì họ thiền, nhưng mà họ cũng cho phép cái dính mắc về đồ ăn của họ. Phương pháp, người thầy, nó thì nó xuất hiện như thế này, nó đang diễn ra như thế này sau khi có nhiều những trung tâm thiền xuất hiện ở tại Miến Điện. Và những cái dính mắc đó thì nó chủ yếu là thuộc về những hành giả. Còn ở phía của các thiền sư thì không có nhiều dính mắc như thế này, vì họ có thể thực hành và làm nhiều thiện pháp hơn so với những thiền sinh. Vì thế tham sân si thì nó mạnh hơn ở phía những thiền sinh. Bằng việc thực hành với ngày càng nhiều người hơn thì những dính mắc thêm như thế này thì đang ngày càng có nhiều hơn. Và điều đó là tự nhiên. Vì những dính mắc mạnh mẽ vào phương pháp, thiền sư, trung tâm. Do đó tôi đã chú trọng dạy xả ly. Sau khi một số những cái trung tâm thiền một được xuất hiện ở Miến Điện thì nó sẽ có một số những trung tâm họ có những cái cơ sở vật chất hoặc là vật chất cái gì đó nhanh nhỉnh hơn, thì người thiền sinh khi thực hành họ sẽ lựa chọn, họ có cơ hội được lựa mà vì họ lựa chọn cho nên họ sẽ dính mắc cho nó trở thành extra. Chỉ cho một cái phần phụ nó nằm ảnh hưởng đến chất lượng lựa chọn. Apple is one of the food lovers. She could find many places to have a good food. Even in India, she can go very small the road and then try the good location, good restaurant. Đó là bạn ngồi sau đây được cũng muốn thầy về. Cái ý này của ngài lúc mà ngài nói cái ý tiếp theo đó là cái lúc mà bắt đầu những cái trung tâm trước đây thì không có quá là nhiều dính mắc. Tức là khi mà mới bắt đầu trung tâm thì không có quá là nhiều dính mắc, nhưng mà bởi vì không có quá nhiều người thực hành, nhưng mà bởi vì càng ngày càng có nhiều người thực hành thì lại càng ngày càng có thêm những cái dính mắc kiểu mà nó đính kèm, nó phát sinh thêm từ phía của những người hành giả. Giống như là ngài đã nói trước đó là giống như có nhiều trung tâm mà có những trung tâm có đồ ăn ngon thì người ta có xu hướng là đi chọn những cái trung tâm đó, thì nó gọi là những cái dính mắc extra, những cái dính mắc nó phát sinh thêm sau này. Yeah. Để mà giải quyết vấn đề này thì tôi sử dụng phương pháp chỉ làm mà thôi, chỉ không làm mà thôi, chỉ trải nghiệm mà thôi, chỉ không trải nghiệm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ không sử dụng mà thôi, chỉ biết mà thôi, chỉ không biết mà thôi. Và tôi sử dụng phương pháp này không chỉ cho tôi mà còn cho những người khác, cho tất cả mọi người. Cô ấy đang như thế này bởi vì cô ấy thực hành với dính mắc.
Bởi vì Thanh đang thực hành với sự dính mắc, cho nên là Thanh cần phải xả ly khỏi cái sự dính mắc hiện hữu của mình. Nhưng mà thực ra thì cái sự dính mắc hay là thực hành với dính mắc hay là thực hành với xả ly thì nó cũng chỉ để sử dụng mà thôi, với tâm xả ly. Và như vậy thì cái sự dính mắc của trong tâm của Thanh nó sẽ được xả bỏ. Bởi vì thực ra là có rất là nhiều người có cái lỗi giống như Thanh vậy á, rất là khó để có thể nhìn thấy lỗi này mà để xả đi. Bởi vì Thanh không thể nào mà hiểu được cái tình huống hiện tại của mình, cho nên đối với thầy thì thầy sẽ chấp nhận cái tình huống hiện tại của Thanh như nó là, mà thầy không có dính mắc vào nó. Thầy cũng sẽ chỉ kinh nghiệm về cái tình huống hiện tại của Thanh thôi. Thầy không làm gì cả, bởi vì cái vấn đề cần thiết là đây chính là điều mà Thanh phải hiểu để Thanh thực hành. Nhưng mà hiện tại thì Thanh không thể nào hiểu được bằng pháp hành của mình, cho nên là thầy cũng không có đặt nặng vấn đề đó. Thầy chỉ ghi nhận thôi. Vấn đề của thầy không phải là để tập trung vào cái vấn đề về soi lỗi của Thanh. Vấn đề của thầy cũng chỉ là ghi nhận như nó là, bởi vì nó đối diện với rất là nhiều những cái tâm tập thể đang tác động lên tâm của Thanh, và vì thế thì nó sẽ làm gia tăng cái sự dính mắc trong cái pháp hành của Thanh. Bởi vì Thanh đang dính mắc vào cái pháp hành của mình, cho nên là nó sẽ cộng hưởng. Cho nên thật ra thì cái vấn đề này nó xảy ra ở trung tâm Thabawa, và nó tạo nên cái xu hướng là cái cộng hưởng tâm của tập thể liên quan đến trung tâm Thabawa, mà trong đó Thanh là thành viên. Nó rất là khó để có thể giải quyết được cái vấn đề này, cho nên vì nó liên quan rất là nhiều người. Bởi vậy cho nên đó là vấn đề của thầy chỉ là để làm mà thôi, thầy không có tác động vào nó để gia tăng cái sự ảnh hưởng của tác động trong tập thể. Và như vậy thì thầy không có dành quá nhiều thời gian trong cái việc tập trung vào cái tình huống của Thanh. Đối với cái phương pháp này á, thì thật ra thầy ban đầu thầy không có chủ trương dạy ở Miến Điện đâu, thầy chỉ dạy ở các nước quốc tế thôi, ví dụ như Malaysia hoặc Singapore. Nhưng mà về sau này á, thì thầy mới bắt đầu nghĩ đến Miến Điện và bắt đầu triển khai dạy cái phương pháp này. Và trong khi mà thời điểm đầu để thầy dạy về phương pháp này á, ở Miến Điện thì cũng có một số những cái tác giả những cái tác giả nổi tiếng, họ cũng đã ghi nhận và cố gắng để có thể truyền tải qua ngôn ngữ bằng viết lách về cái phương pháp này để được lan rộng ở cái nước Miến Điện. Nhưng mà thật ra thì phương pháp này rất là khó để hiểu, và khi mà đọc hiểu thì cũng chưa chắc là thực hành được, cho nên là nó chưa có tạo được hiệu ứng và thành công ở trong cộng đồng. Cho nên chỉ có một vài người có thể đọc hiểu và thực hành được thôi. Dạ, Ngài cũng có nói về là Ngài sẽ chú trọng vào cái việc là đi theo trung đạo, đó là chỉ làm mà thôi. Bởi vì cái này thì nó liên quan đến cái tâm thức tập thể của các thành viên của trung tâm Thabawa. Nếu mà dạy cho một ít người á, thì cái này nó còn có thể dễ, nhưng mà để dạy cho công chúng và dạy cái phương pháp chỉ làm mà thôi này thì nó thực sự rất là khó khăn. Và Ngài trước đây thì Ngài không có
dạy cái phương pháp này nhiều ở Miến, nhưng mà bây giờ thì ngài đã bắt đầu để mà dạy cái này ở Miến nhiều hơn. Và vì ngài đã dạy cái phương pháp này ở nhiều quốc gia khác nhau, nên là ngài đã ngày càng giỏi và khéo léo, thiện xảo trong cái việc dạy như thế này. Cái cách của Thanh, cái quan điểm của Thanh thì nó liên quan đến dính mắc, và cái dính mắc này nó có thể phát triển, nếu nó có thể tăng trưởng nếu như mà cái dính mắc tập thể của chúng ta tăng trưởng. Phần lớn mọi người thì chấp giữ như thế này thì khó có thể giải quyết được vấn đề. Dù là chúng ta đã tìm ra được cái vấn đề như thế này, nhưng mà có những cái góc nhìn tiêu cực. Và những cái điểm yếu là để xả ly chứ không phải để dính mắc. Xả ly sẽ là cái cách để mà giải quyết. Yeah. Ở đây ngài có một cái ý này là ngài muốn nói là tức là mọi người đã chỉ ra, đã tìm thấy được giống như kiểu cái điểm yếu của cô Thanh, và mọi người có cái quan điểm tiêu cực về cái điều này. Thì nhưng mà cái điểm yếu thì nó để xả ly chứ không phải là để dính mắc. Tôi thì không, thầy thì không có bám chấp, vì thế là thầy không có nói gì hết. Và vì tôi không có bám chấp và theo cách này thì tôi đang giải quyết vấn đề. Vì cô Thanh cần phải xả ly. Cái dính mắc này thì nó liên quan đến rất là nhiều người, không phải chỉ có cô ấy. Và chúng ta nên có cái quan điểm, cái góc nhìn tích cực, tốt về cô ấy. Và rồi vào đúng thời điểm cô ấy sẽ xuất gia. Và thậm chí là từ phía cô ấy thì cô ấy cần phải hiểu như thế này. Nếu như mà mọi người có cái góc nhìn tiêu cực về cô ấy thì cô ấy sẽ dừng việc thực hành, sẽ quay trở lại làm việc vì tiền, sẽ kết hôn. Và cô ấy chắc chắn sẽ làm như thế này. Ở phía của tôi thì tôi không chấp nhận. Tôi không cái này là tôi không có chấp nhận cái góc nhìn như vậy của mọi người. Và tôi sẽ như thế này, tức là ngài sẽ giữ cái trung đạo, và vì thế sẽ an toàn với tôi. Để tiếp là nhưng mà không có an toàn với những người khác. Thậm chí là đối với những người nghiện rượu, nghiện ma túy thì họ cũng rất là muốn tự do thoát khỏi rượu và ma túy, nhưng mà gần như là không ai tin tưởng họ, thì họ phải nương tựa vào thầy. Họ cần hy vọng để có thể trở nên tốt hơn. Thậm chí là nếu không có sự lựa chọn nào, không có hy vọng, và nếu mà không có hy vọng thì họ vẫn thì nếu mà không có hy vọng thì họ không thể sống sót được. Và do đó là tôi có hy vọng dành cho họ. Tôi có thể giải quyết vấn đề của họ. Tôi có thể xả ly nhiều vấn đề bằng việc sử dụng sức mạnh của xả ly. Sự thật rằng là không có thứ gì là chắc chắn. Chúng ta có thể tốt vào ngày hôm nay, nhưng mà chúng ta không có chắc là sẽ tốt về lâu dài.
chúng ta có thể xấu ngày hôm nay, nhưng không chắc là chúng ta sẽ xấu về lâu dài. Và đây chính là chân lý. Mọi thứ thì đều có thể thay đổi, nhưng mà cần thời gian và cần nhận được sự giúp đỡ. Tôi đã giải quyết vấn đề như thế này cho rất là nhiều người. Vì thế mà trung tâm Tarawa vẫn tồn tại. Nếu không thì sẽ không có những người trẻ nào, người nam và người nữ trẻ sẽ không có mặt, chỉ có những người già ở trung tâm thôi. Vì nếu như mà các bạn còn trẻ thì các bạn sẽ không thể nào rời khỏi xã hội. Chỉ khi nào chúng ta già thì chúng ta mới có thể thoát ra. Thế nên là vậy nên là Ngài lên Ngài cười nhiều, Ngài nói là vậy nên là có rất là nhiều người già ở trung tâm Tarawa. Những người trẻ thì không có tự do và chịu rất là nhiều sự kiểm soát. Và đây chính là cái cuộc đấu tranh giữa cái góc nhìn, cái quan điểm tích cực và tiêu cực. Và liên quan đến cô Thanh thì cô cũng có bạn bè, gia đình, họ hàng, và có thể có nhiều người trong số họ cũng có góc nhìn, quan điểm tiêu cực. Và thầy thì có sức mạnh của hiểu biết, của xả ly. Thầy có thể giúp đỡ người khác. Điều này thì không có dễ để mà hiểu, nhưng mà thực sự rất là mạnh mẽ. Có một cái sức mạnh không có thấy được, có cái sự hộ trì không có thấy được ở phía sau bạn, mà từ thầy dành cho cô, nên là cô vẫn đang an toàn. Thì sau đó là Ngài chia sẻ tiếp. Nếu như mà tôi giải thích cái việc nó như cái kiểu này thì sẽ có những cái hiểu nhầm rằng là thầy có cái quyền năng để mà làm những cái thứ gì đó. Nhưng mà thầy thì chỉ đang làm tốt nhất cái phần của thầy. Cô sẽ phải làm cái phần từ phía cô. Chúng ta thì không thể làm thay cho người khác. Ở phía của thầy thì thầy dùng cái từ dutiful, tức là thầy có cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ với cô rồi. Thầy đã làm đầy đủ cái đó là từ phía của một người thầy. Thầy thì đang giúp đỡ nhiều nhất mà thầy có thể. Đó là điều mà thầy muốn nói, thầy muốn ám chỉ. Thầy thì không thể giúp đỡ, nhưng mà thầy vẫn giúp đỡ thành công. Nhưng mà phải cần có cái sự hợp tác từ cả hai phía. Và thầy thì đang làm tốt nhất cái thầy đang nỗ lực hết mức cái phần của thầy. Và do đó thì thầy cũng đang dạy cho người khác làm tốt nhất cái phần của họ. Và bây giờ thì cô Thanh không đang làm tốt nhất cái phần của cô, không đang nỗ lực hết sức. Và cô có thể làm nhiều điều như thế này, tức là đang làm thiện pháp như thế này, hiểu được nhiều điều, làm được nhiều thứ. Vì thế là cô nên tiếp tục làm thiện pháp. We agree that this is finished for this night. Very nice session. Sharing. Not sure. Tomorrow. Tomorrow is not sure.
thì xóa xe gì với thầy? Actually, for the last 2 years, for the first year, I just automatically follow you, and even I didn't know why I did like that. I still remember for your Myanmar trip and then join the Vasa in India. That also surprised me. Uh, even that's even that's still a good experience for me. But at that time I still didn't know and still surprised me to do like that. But from the second years, it's still at the same time like this. For the first, at the beginning of the year, I also intend to go back to the normal line to work. But last year also happening by the same. For the first year, everything just happened to lead me to follow you and join the meditation retreat and then go to India. But from the second years, I let it intentionally. Intentionally, I mean, I didn't do it forcefully like the first year. But I don't know how to say, just is that like what you say, doing only because the situation just happened one after another, and I couldn't do anything else differently because it just happened like that, and I couldn't do in different ways. So the situation just led me to go to meditation retreat, go back inside myself, improve my practicing, and then go back to India and practice. For the second years, not the, it's not forcefully like the first year. It's still, how to say, from this year, I started wondering that I asked you. So that's from the first year and second year, I also just doing only like, because I cannot do in different ways. Actually, like that, it just happened one after another situation. Like yeah, control indirectly. So you can detach from yourself at that time. That's okay. So for this year, so let it like this. How about this year? Yes, yes. 3 months again in 2 or 3 months. She also got intention to go to 229 in this year. Actually, I'm thinking try go to Sri Lanka, go to a monastery, stay there for a long term. Not the power of detachment is not strong in Sri Lanka. They are just learning Buddhist literature, so you are attached on
learning Buddhist literature again. Intention to learn Buddhist literature. And now switching days to some monastery, they focus on practicing. They can practice in the trade by themselves, like Mm. Paul Sever appeared there, so well known in Sri Lanka. Not much meditation center. So not much good to practice meditation at the present. Better to learn Buddhist literature. It's really nice. More working for the learning. Actually, my main purpose is that find a place that I can stay and practice for a long time. So Many There was a in the you can learn from the other. You don't need to do by yourself. In Myanmar, you can learn many stories like this. In this way, you can save time, not to make the same mistake like the others. That is your attachment. You need to detach. That attachment is your disturbance. Nếu như trả lời mà tự đi thực hành thì nó yếu mà khi mà teamwork thì du là du cần teamwork chứ không phải là cần practice một that mình. is like singing in two words. Practice together. Yes, we are. Chỉ là thanh thanh tâm trạng với con người. So you mean I shouldn't practice by myself? Yes, because you need to learn more. You are still young. If you are too old, you cannot learn. Teamwork is education, learning. This is very rare chance to be teamwork like the Baba Center. In the long term, it will be better and better. You need to fulfill the need of the other. In this way, your needs will be fulfilled. And now what is the need of the others? Mọi người rất muốn xuất gia đó thì đó giờ con phải fulfill. If many people want you to go to Sri Lanka, you should go. This is to fulfill their need. This is detachment from your desire. I'm used to do like this. That's why I can save time for thinking. No need thinking. Many people are thinking, and I just decide. So I don't. In this way, I became more and more desire free. So I don't need to. I'm opposite with you. I don't need to
I don't need to think what to do. There are many things to do. I just need to choose what should be first, like that. You don't know what to do, so you are free. you are free. That's why you should volunteer in the power center. You are welcome. We all welcome her when the from the first year, second year, third year, we all welcome. Young people are more welcome because they are so active to do. Because we are also many things to do. And naturally, you don't need to think. It's the end, okay. You need to end beautifully. Huh? Detach. Có trách nhiệm trở thành người có trách nhiệm. Duty đây là cái trách nhiệm với người khác, chứ không phải là đây là cái nghĩa vụ á. Giống như kiểu mình nói là mình fulfill cái nghĩa vụ quốc gia, tức là mình có cái trách nhiệm quốc gia, đó là bây giờ mình có trách nhiệm với mọi người ấy, chứ không phải là mình ở đây ngài nói có cái responsibility là với mình nha, còn cái này duty là với mọi người. Thank you, sir.